مرحبا أستاذ. هلا كيفك هيك أز؟ كيفك مع الدايليشن؟ والله منيح أستاذ، منيح. شوي هلا بالويكند نعمل شوية براكتيس. منيح. Send a message to Thomas to join. يا تكرم. يا أستاذ جاي توماس. أستاذ اليوم بدنا نكفي البروبرتيز. Yes. أستاذ امبارح أنا راح الإنترنت آخر دقيقة. خلصنا أبلكيشن 4. طلعت في بارت هذا. وين صار هيدا؟ Okay. Yeah. هلا أستاذ. Let's start. هلا. When كنا yesterday هي application application 4. Wait. Application 4. Okay. وصلنا ل 2B. 2B. واضح how to write the complex form. Z prime equals KZ plus B or AZ plus B. 2A شو عملنا بال 2A؟ لقينا الكومبلكس ترانسفورميشن طلعت معنا Z prime equal half Z plus G. اوكي. هلا let أستاذ هون وقفنا وقفنا 2 part A. وقفنا هون. Z برايم هاف Z تي. لقينا هون Z prime equal half Z plus B. هيك؟
Yes. Yes. لنلاقي B I can say Z omega equals B على 1 minus A. Z of the center, the affix of the center is B over 1 minus A. Z omega is I equal B over 1 minus A أو K is 1 minus half. تطلع ال B equal half I cross multiplication. So Z prime equals half Z plus half I. هيدا كتبنا امبارح ولا نو؟ كتبنا هون وقفنا. وقف. هلا شو مطلوبنا منا نعمل؟ Let A be a point of fx 2 plus I. Determine the affix of the point B, the image of A by H. بنجيب الimage of A by H. Okay, how to determine the image of يلا في هون نعمل Z prime of B equals to half into هيدا 1 plus I. No, 2 plus I. هيدا Z برايم بنحط محله ZB. هيدا Z بنحط محله ZA plus half I. ZB equal ZA is 2 plus I equal half I plus half I. يعني بصير معنا 2 1 plus half I plus half I equal 1 plus I. So this is ZB equal 1 plus I. اوكي شباب. هاي كاز. شو صار استاذ هون؟ I need to find the image of A by H. The image of A I need to find Z prime Z of B. The image of A is my B. I put ZB equal half ZA plus half I من هيدا الريليشن هون. Yes. حط محل ZA 2 plus I and we get ZB equal 1 plus I. كيف بيطلع 1 plus I استاذ؟ Half plus half I. half I plus half I بيطلع 1 I. إيه هيدا شو كاتب هون؟ 3 over 2 3 plus over. half I. غلط هيدا صافي هيدا هون ماشي. أنا كمان عم بقول. Determine the complex form of the transformation of H inverse. كيف بيطلع ال H inverse؟ كان نعمل minus K هيك شيء كافي. في عندنا طريقتين لنلاقي ال H inverse. شو هن الطريقتين لنلاقي ال H inverse؟ أول طريقة to calculate F inverse I calculate Z in terms of Z prime بيطلع معي ال inverse. I calculate Z in terms of Z prime. The first method هيدا Z prime equal half Z plus half I. To find the inverse I calculate Z in terms of Z prime. I multiply by 2 بصير 2Z prime equal Z plus I. So Z equal 2Z prime minus I. This is the inverse. I can put H inverse Z prime equal 2Z minus I. واضح هيدا الميثود؟ شباب. Yes. هيدا أول method. To calculate the inverse, I calculate Z in terms of Z prime. Second method. Yesterday, we have seen that if H is omega 2, then H inverse should be Is reciprocal. reciprocal. شو reciprocal of half? 2. 2. So Z prime equal to Z plus B. To calculate B, I can put Z omega equals B over 1 minus A. Z omega is B over 1 minus A. Z omega is I equal B over 1 minus 2, then B equal minus I. So Z prime equal to Z minus I.
هيدا الزد للأوميجا هو given فوق الزيرو والون. Yes, the omega هو 0 1, so Z omega is I. بس فيك تروح شوي تحت شوف. صار استاذ. بس هون السلسلة Z prime equal to Z minus I. فوق جبنا Z equal to Z prime minus I. هيدا ما هو ذاته يعني، بس هي Z برجع بكتبها Z prime equal to Z minus I. لك وينها هون؟ Z prime equal to Z minus I. إيه فينا نعمل هيك. Yes. أصلا عاملين لها هيدا inverse، بعدين كمان inverse بنعمل. قلنا يا هيدا الميثود or هيدا الميثود. You can choose any method. هيدا second method. هيدا هون second method. Yes. هيدا ساكن or. مادة أحيان. هيدا second method. هيدا عرفت، بس هون فوق هيدا عملنا inverse، تحت كمان بنعمل inverse. هيدا انه نحن بنعرف انه دائما بالانفرس بيكون زد بالكومبلكس فورم بيكون زد برايم بيرجع زد، مش هيك؟ ان جاست نيمينج يعني زد وزد برايم، يعني عرفت كيف؟ يعني I can put z prime equal to z minus I. أستاذ فوق نحل الزاد بالزاد برايم هو أول ميثود. أول ميثود يس خلص، بس فيك تخليها هيك، فيك تخلي هون بس z equal to z prime minus 1 هي is the complex form. يعني H inverse. Now we'll complete شو أقول بعد في عندنا بهذا الشابتر؟ What do you expect? dilation, What do you transformation, rotation. no. Like watch dilation image. dilation image. اوكي plan. شو بعد في عندنا؟ composite composite of two dilation. الله يعطينا العافية. اكتب هيدا استاذ. يس رح نفسر بس انه هون شو اقول لك بدي يطلع شو طلع composite of two rotations. تتذكر composite of two rotations with a rotation of center, same center, different center or different center. هلا هون اول شيء composite of two dilations of the same center, composite of two homothéses of same center. So we have H omega K and H prime omega K prime, two homothéses of the same center omega. If K times K prime equal 1 ما راح ناخذ نحن K times K prime equal 1 without this one هذا الكيس. Then H prime omega K prime round H omega K بيطلع معنا a homothéty of the same center and ratio is K times K prime. هيدا اللي بيهمنا هون. If they have the same center we get a dilation with the same center and ratio is K times K prime. هيدا كيف نعرف انه K times K prime is not equal to 1؟ إذا K equal 2 K equal 3 شو بيصير؟ هون انت كاتب K times K prime. K times K prime يعني إذا كان for example إذا عندنا H omega half
round H اوميجا 2 شو بيطلع هون هيك يعني. يطلع H اوميجا 1. هي H اوميجا 1 هيدا بنسميها ريشيو 1 بنسميها identical transformation. واذا كان عندي H اوميجا 2 round H اوميجا 1 over 3 شو بيطلع الكومبوزيت؟ 2 over 3. اوميجا 2 over 3. استاذ هيدا if k prime equals to 1 نكتب او لا؟ Not necessary, no. بس اكتب is k the different from 1. يلا بس دي يا استاذ اكتب. يلا. اوكي استاذ. هلا second case if we have they have different centers omega k و omega prime k prime. هلا in case k prime equal 1 بيطلع معنا translation. بس اكتب لي هدول مش ضروري تكتب هدول اللي بعدين. يعني هيدا not necessary هون. So if k prime equal 1 استاذ yes يعني هو بيكون قايل لنا انه same center او different centers. هو بده يكون يعطيك الديفينيشن كل دايليشن بده يعطيك الديفينيشن تبعها شو السنتر وشو الريشيو. اوكي يعني فينا نعرف. يس هلا رح ناخذ ابلكيشن عليه. اوكي طلع لي شوي. اذا عندي two dilations of different centers omega prime and omega then h double prime هي I k prime. What is I? A new center. New is a center. translation. Not translation. هلا اذا k prime equal 1 إذا k prime equal 1 بصير ال h double prime is translation. اوكي. Yes. k prime different from 1 بيطلع معنا dilation. اوكي Yes. can I skip this page? يلا 1 minute. 1 minute استاذ.
Says هيدول نكتب I is distinct from omega and from omega prime. Omega I equal 1 minus k prime. Don't write it. متشاف كي برايم كرينج. اوكي not necessary. انا بشوف كيف بنلاقيهم هدول. not necessary. هذا اساس داير نكتب الاكزامبل كمان. هذا مش example. هذا انه خلصت. composite of a translation and a composite of a dilation and a translation. اوكي بتكتبوا هدول the composite of a translation and a dilation. شو بيطلع ما عنا؟ نكتب هيدول. بس هدول اللي عم حطها عندك بالاحمر. The composite of a translation and a dilation. Okay. وهذا composite كمان of a dilation and a translation. هون translation round dilation. هون dilation round the translation. كمان بيطلع عنا dilation of different center same ratio. Different center يعني حالة center M N O. اوكي هلا بنشوف كيف بنلاقي السنتر. اوكي Did you write them هدول بس بالريد؟ Yes. Okay. Yes. Let's start with application. What do we have in this application? Application 5. Given a segment AB كيف معطينا dilation هون بهذا الاكسرسايز بالابليكيشن 5 شباب؟ قول لي ستيف. كيف عندنا dilation؟ Yes. عندنا AB segment معنا dilation H of center A ratio 2 dilation H prime of center B ratio half وthird dilation of center B ratio 1 over 4. Determine the nature. Okay. Determine the nature and elements. شو النيتشر اللي بنقول هي شو هي؟ الاليمنتس if it is dilation بنقول السنتر والريشيو H prime round H أول وحدة H prime round H. What will be the nature of H prime round H؟ أول وحدة هون شو يطلع H prime round H؟ K هون is equals to 1. K equal to 1. شو بيطلع عنا؟ Different center. Translation. بيطلع عنا Translation. translation. Let's see by which vector we have a translation. Okay. Application 5. So H prime round H equal H of center B and ratio half round H of center A and ratio 2. So H prime round H is a dilation of ratio half times 2 equal 1. So H prime round H will be a translation. Okay شباب لحد هون في شي question؟ No, Steve. Yeah.
ليه قلت هون هيدا dilation؟ ما composite of two dilations is a dilation. بس طلع ال K equal 1 صار هذا ال dilation is a translation. اوكي هلا لحدد الفيكتور طلع لي شوي. انا عندي 2 points هون بهذا الاكسرسايز. شو هن هالبوينت؟ A and B. A and B. A and B مش هيك؟ I find the image of one of them. ليش I started with A؟ ليش اخذت H prime round H of A؟ لانه ال H Because عندي الإيمج. لانه ال H عندها center A. اوكي؟ Yes. بليز شوي ما تكتبوا هلا بعطيكم وقت تكتبوا. H اوكي ما كتبنا السؤال كمان. السؤال مكتوب عندك. اوكي بدك تكتب السؤال. H بعدين H prime round H of A بيعطي H prime into H of A. ال A is the center of H والcenter is invariant بيعطينا H prime of A. A is invariant by H. واضح ليش invariant؟ Yes. Because same center. اوكي. ال H prime of A سميته A prime. الimage of A by A prime الimage of A by H prime سميته A prime. في شي مشكلة لهون؟ I can call it any point. I call it A prime. اوكي شباب. بس كان بالروتيشن يعني إذا صار نفس السنتر بيطلع نفس البوينت. كمان بالدايليشن حكينا عنه انه the only invariant point by dilation is the center. هيدا ال A هو السنتر لل H مش سنتر لل H برايم. اوكي. اوكي. So H of A is A لأنه ال A is the center of H. But H prime of A is not A because A is not the center of H prime. هلا صار. So the image of A by H prime is A prime. اوكي. لأعرف وين بيصير ال A prime. H prime of A equal A prime. H prime of A equal A prime. By the definition of dilation لأنه ال H prime عند center B بيصير BA prime equal half BA. BA prime equal half BA. BA prime equal half BA. يعني ال A prime is the midpoint of BA مش هيك؟ Yes. BA prime equal half BA. So we get H prime round H of A equal A prime. Then the translation vector is equal A prime. So we have a translation vector by A prime. أستاذ فيك تطلع فوق. Yeah. What بدكم أعمل شيء repetition لشيء؟ أستاذ يعني هون بس عملنا H prime of A حطينا A prime. Yes. بعدين جبنا B لأنه B is the center of H prime. Yes. مش نحن كنا بنقول H of M equal M prime يعني omega M prime equal K omega M by definition. هاف بي اي Yes. من اللي جا من جراف يعني عملنا conclusion. هاف بي اي. ليش هاف الا بي اي؟ لانه الاتش برايم قديش عنده الريشيو تبعه؟ هيدا شفت الاتش برايم. الاتش Yes. برايم شو عنده سنتر؟ بي وريشيو هاف. يعني اذا الايمج اوف هاف. هو A برايم باي H برايم يعني بي A برايم ايكوال هاف بي A. اوكي. يلا اساس بدنا نكتب.
بس فيك تنزل شوي تحت. اوكي it is done ولا بعد؟ done. Now second one, what we are going to determine the nature of تاني وحدة. شو هي تاني وحدة؟ h round h prime. h أول شيء لقينا h prime round h. now h round h prime. شو بيطلع h round h prime؟ هون بنعمل h round h prime of b so بيطلع h into b. Okay, first we say h round h prime is a composite of two dilations with the same center. Check. So h Yes. round h prime is a dilation of ratio half times 2 equal 1. So h with same center still. yes h with h prime same center. نطلع هون. لا says a and b. A and B h and h prime. Okay, لكن we have solved it is not correct. لكن h with h prime. لا okay they don't have the same center. عفوا they have different centers. Okay. Yes. They have different centers. So it is a translation. H prime round H is a translation. Okay? لنعرف translation by which vector. I take مثل ما قال توماس H round H prime of B. ليش أخذت B؟ لأنه أول شيء بدي أجيب الإيمج by H prime. تصير H into H prime of B. H into H prime of B. H prime of B is B. هيدا B بعده هون مش B prime هون. هيدا B. H prime of B is B. ليش H prime of B is B? Since B is image لأنه center. B center. هلا الإيمج of B by H اسمه B prime. سميت الإيمج of B by H is B prime. أوكي الإيمج of H by B is B prime. شو معناته الإيمج of B by H is B prime؟ ال H شو كان عنده center A. A. وقديش الريشيو كان 2. يعني AB prime equals 2AB. AB prime equal to AB. AB prime. قبل هي HB equals to B prime. أنا سميته B prime. You can call it any point. هون ليش أخذنا 2 فوق half؟ هون عم نعمل ايمج للH. الH شو عنده ريشيو الH عنده ريشيو 2 لك وينه شفتوا هيدا الH حسب الريشيو. Yes. وهيدا البوينت كيف أخذنا؟ هي بوينت إنه ال AB equal to AB. هذا H prime ratio. H of B equal B prime. ال H عنده center A, so I say AB prime وال K هي 2, I can put 2AB. You didn't understand? يعني هون ما عملنا هلا عكس. كيف العكس يعني؟ What do you mean عكس يعني؟ هون يعني حطينا AB prime equal to AB. ما لازم يكون AB equal to AB prime. AB prime we start with the image. دائما هون center أول شيء. A هو السنتر. مين الإيمج؟ B prime. So AB prime equal to AB. Okay. AB prime equal to AB means B is the midpoint. So B صار B prime. H round H prime of B, we get B prime. So translation vector is B prime. Translation vector is B prime. نعمل هيدا آخر واحد ونخلص. اوكي فهمت هيدا ولا نو؟
هيدا فهمت. يعني بنشوف شو بده هو، يعني هون بده h round h prime، يعني بدنا ناخذ ال a center. انه اول شيء ال h راوند h برايم هون صار معنا h of b برايم، هي ال h هي بال h عندي ال a center والريشيو 2، يعني a b برايم equal to a b. Yes. استاذ ما فينا ما نكتب a b prime equals to 2 a b بدنا نكتب b b prime is the vector. b b بس where is b برايم؟ بدك تقول where is b برايم؟ اوكي مشان هيك نكتب a b prime equals to a b. Yes, يعني b is the midpoint of a b prime. You have to mention where is b prime. لو b prime is known where ما بنقول where يعني. هلا صار. شو did you get tired؟ شوي. طيب يلا we continue tomorrow. It is enough for today. We'll continue tomorrow. اوكي. اوكي يلا. اوكي. باي باي. يا باي استاذ. استاذ بس قبل ما تسكر حط السؤال، عمل سكرين شوت بعدين اكتب. ايه بصير احسن. كان ما توميك بار جامعة. طبعا موجود عندك على موجود سكرين شوت. موجود عندك على البلندد ليرنينج اذا بدك. طيب يلا مثل ما بدك. في PDF هيدول. اوكي ما بعت لك اياهم. وهذا الكويستشن. لا مش هيدا. اوكي يلا. لا مش هيدا. هذا الكويستشن يلا. اوكي يلا. هذا الكويستشن يلا. يلا ضبط استاذ. توم غير جروب قام دي زادين. يلا باي. باي باي. باي استاذ. باي باي. باي باي.